Welcome to another learning video by Netz Verb German, the network for learning the German language. Today we're going to learn how to conjugate the German verb abbinden. Watch and listen to the forms carefully. Let's start with the stem forms. Bindet ab, band ab, hat abgebunden. Now let's move on to the tenses. First, we'll take a look at the present tense. Ich binde ab. Du bindest ab. Er bindet ab. Wir binden ab. Ihr bindet ab. Sie binden ab. Next up is the preterite. Ich band ab. Du bandst ab. Er band ab. Wir banden ab. Ihr bandet ab. Sie banden ab. Let's continue with the present perfect. Ich habe abgebunden. Du hast abgebunden. Er hat abgebunden. Wir haben abgebunden. Ihr habt abgebunden. Sie haben abgebunden. Next up is the subjunctive one. Ich binde ab. Du bindest ab. Er binde ab. Wir binden ab. Ihr bindet ab. Sie binden ab. Now we move on to the subjunctive two. Ich bände oder bünde ab. Du bändest oder bündest ab. Er bände oder bünde ab. Wir bänden oder bünden ab. Ihr bändet oder bündet ab. Sie bänden oder bünden ab. And finally, we'll cover the imperative. Binde ab du. Binden ab wir. Bindet ab ihr. Binden ab sie. That was our today's learning video about the verb abbinden. We hope you enjoyed our video. If you want more videos, just subscribe to our channel. Also, check out our websites verbformen.com, worder.com, sprauher.de and satsap.com. Take care and see you in the next video, your team from Netz Verb.